This sentence sounds Russian, but it's wrong. The mistake comes from English logic. Let's fix it and understand why. Я делал ошибку. Я делал ошибку. Is it wrong or correct? Yes, it's not right. It's wrong. The correct will be Я сделал ошибку. Я сделал ошибку. Russian verbs have aspect. They show whether an action is in progress or completed. Делал focuses on the process. I was doing something. But when you talk about one specific mistake, Russian sees it as a finished result, not a process. That's why Russian uses the perfective verb сделал. Сделал. Делал is wrong. Сделал. Think of it as the mistake exists, the action is complete. More examples. Я сделал одну ошибку. Я сделал одну ошибку. I made one mistake. Я делал много ошибок. Я делал много ошибок. I kept making mistakes. Я понял, что сделал ошибку. Я понял, что сделал ошибку. I realized I had made a mistake. Дальше. Я объяснил ему про правила. Я объяснил ему про правила. Is it wrong or correct? Yes, it's wrong. The correct will be Я объяснил ему правила. Я объяснил ему правила. In English, the verb explain almost always needs about. Learners transfer this structure directly into Russian, and that's the problem. In Russian, объяснить, to explain, works differently. The thing being explained is a direct object. No preposition is used. Adding pro sounds unnatural and signals foreign speech. So let's compare. In English, it will be explain about something. In Russian, explain something. No about. Let's go to some more examples. Объясни грамматику. Объясни грамматику. Explain the grammar. Он объяснил нам правила. Он объяснил нам правила. He explained the rules to us. Учитель объяснил тему. Учитель объяснил тему. The teacher explained the topic. Дальше. Я иду в дом. Я иду в дом. Is it wrong or correct? It's wrong. The correct is Я иду домой. Я иду домой. English uses prepositions to express direction. To the house. Russian often prefers adverbs of motion, especially for familiar places. Домой is an adverb meaning toward home. В дом means physically entering a building and sounds strange if you just mean go home. Some more examples. Я сейчас иду домой. Я сейчас иду домой. I'm going home now. Он вошел в дом. Он вошел в дом. He went into the house. Она поздно вернулась домой. Она поздно вернулась домой. She came back home late. Next one. Он женат с Марией. Он женат с Марией. Is it wrong or correct? Yes, it's wrong again. The correct is он женат на Марии. Он женат на Марии. This is echolocation, not logic. Some Russian adjectives always require specific prepositions. Женат plus на is fixed. Using s comes from English with, but Russian doesn't follow that pattern. So let's go to more examples.
Он женат на Ольге. Он женат на Ольге. He is married to Olga. Она замужем. Она замужем. She is married. Ты женат? Ты женат? For male. Ты замужем? Ты замужем? For female. Are you married? Let's go to the next one. Я жду для тебя. Я жду для тебя. Is it wrong or correct? And yes, you are right. The correct is я жду тебя. Я жду тебя. In English, wait almost always needs for. In Russian, ждать takes a direct object. No prepositions at all. Adding для is grammatically wrong and very noticeable to native speakers. Let's go to examples. Я жду автобус. Я жду автобус. I'm waiting for the bus. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. We are waiting for you. Она ждет своих друзей. Она ждет своих друзей. She is waiting for her friends. Так, дальше. Это зависит от тебя или нет. Это зависит от тебя или нет. Is it wrong or correct? Think. And you're right. It's wrong. The correct is это зависит от тебя. Это зависит от тебя. English often adds or not for emphasis. Russian usually avoids this unless there is a clear alternative. Without an alternative, или нет sounds heavy and unnecessary. So let's go to examples. Это зависит от тебя. Это зависит от тебя. It depends on you. Это зависит от того, согласится он или нет. Это зависит от того, согласится он или нет. It depends on whether he agrees or not. Дальше. Мне холодна погода. Мне холодна погода. So what do you think? Is it wrong or correct? And you're right. It's wrong. Again, it's wrong. The correct is мне холодно. Погода холодная. Мне холодно. Погода холодная. Russian separates personal physical feelings and descriptions of weather or environment. Мне холодно is an impressional structure. Literally, it is cold to me. We cannot attach a noun like погода to it. For example, мне жарко. Мне жарко. I'm hot. Комната холодная. Комната холодная. The room is cold. На улице холодно. На улице холодно. It's cold outside. Let's go to the next one. Она спросила мне вопрос. Она спросила мне вопрос. So think, is it wrong or correct? And you are right. It's absolutely wrong. The correct is она задала мне вопрос. Она задала мне вопрос. English uses one verb, ask. Russian splits the meaning. Спросить is to ask someone. Задать вопрос is to ask a question. Using the wrong verb changes the grammar. For example, спроси его. Спроси его. Ask him. Задай вопрос. Задай вопрос. Ask a question. Она спросила меня об этом. Она спросила меня об этом. She asked me about it. Let's go to the next one. Я не знаю, что делать это. Я не знаю, что делать это. Is it wrong or correct? Yes, it's absolutely wrong. The correct is я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что с этим делать. Russian uses fixed verb patterns. With abstract problems, делать almost always requires с этим. Direct translation from English sounds unnatural. For example, что с этим делать? Что с этим делать? What should I do about this? Я не знаю, что делать с этой ситуацией.
Я не знаю, что делать с этой ситуацией. I don't know what to do with the situation. Let's go to another one. Я не в своей тарелке. Я не в своей тарелке. And the meaning is, I'm not in my plate. Is it? So, the correct meaning of it is, I feel uncomfortable or out of place. It's an idiom. So it doesn't mean literally that I'm sitting not in my plate. It has the meaning that I feel not comfortable right now. This is a figurative expression, not about food. If you translate it word for word, the meaning is lost. Idioms must be learned as ideas, not words. Let's go to some examples. Я не в своей тарелке на работе. Я не в своей тарелке на работе. I feel out of place at work. Он чувствовал себя не в своей тарелке среди незнакомых людей. Он чувствовал себя не в своей тарелке среди незнакомых людей. He felt uncomfortable around strangers.